Da, come. హాయ్ Hi, Shanthi. హాయ్ నేను ఫస్ట్ టైం వచ్చాను శ్రీకాకుళం ఈ రఘు గార్డెన్ చూద్దామని అక్క తీసుకొచ్చింది. Hyderabad. ఎంత క్రియేటివ్ గా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ డిఐవైస్ చేశారు. ఇగో చూడండి ఇదంతా ఇగో రఘు గార్డెన్ ఎంత బాగా క్రియేటివ్ గా తయారు చేశారు చూసారా. సీ హౌ నైస్ దీస్ ఆర్. ఇగో ఇల్లంతా మొక్కలే, బట్ ఒకటి ఏంటంటే నీట్నెస్. ఇందులో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే క్రియేటివ్ అండ్ నీట్గా. గార్డెన్ అంటే ఓన్లీ గార్డెన్ కాదు, అన్నీ చాలా నీట్గా అరేంజ్ చేశారు. నాకు నచ్చింది అది ఫస్ట్. చూడండి ఇవన్నీ ఎంత నీట్గా అరేంజ్ చేశారు. సీ సీ ఆల్ ద ప్లాంట్స్ హౌ నీట్లీ హెస్ అరేంజ్డ్. సీ దిస్ జేడ్ ప్లాంట్, ఇది చూసారా ఎంత క్రియేటివ్గా తయారు చేశారు. అండ్ సీ దీస్ వర్టికల్ గార్డెన్, చూడండి ఎంత బాగా అరేంజ్ చేశారు. ఇవన్నీ నేను ఒకసారి అక్క చెప్తే యూట్యూబ్లో చూశాను అండ్ ఇన్స్టాలో కూడా చూశాను. అండ్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు సీ దీస్ లైవ్. సో వచ్చాను, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్డ్. సో నాకు కొన్ని ఏవో మొక్కలు ఇస్తానంటే ఐ కేమ్ హియర్ అండ్ ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు డూ దీస్. ఇంటికి వెళ్ళి ట్రై చేస్తాను నేను కూడా హైదరాబాద్లో. సీ దీస్, సీ ద కలర్స్, చూడండి ఎంత బాగా తయారు చేశారో. హియర్ మీట్ రఘు, చూసారా ఈజ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్ గార్డెన్. ఎంత బాగా తయారు చేశారో. సీ ద లోటసెస్, ఇంత చిన్న దాంట్లో ఎంత బాగా చేశారు క్రియేటివ్గా. సీ దిస్, ఇగో Pink I lady. don't know the names of the plants, but still. This is pink lady. Okay, this is pink lady it seems. See. See how it's grown. So beautiful. See. Adenium. He is going to introduce the plants if you want. Da. Cheppamma, Raghu. Cheppandi. Water mosaic. See. That's water mosaic. Okay. Idi. Adenti? Adi some crotons. See these. This is snowflakes. Snowflake, white and yellow color. White both and- colors. Okay. See. First of all, you see the neatness of the terrace garden. And see these. See, another creative corner here. All And see with these moss here. roses. Yeah. And see this here. And one more corner here. Come here. See this. I'm very much impressed with this. This is So so beautiful Yeah. and so creative. Oh my God. This is so nice. All made with Yeah, plastic bottles. See these bottles. This is the DIY This is- made with plastic bottles without wasting the bottles. So you all can make this. I think it's very easy, very creative. See the plants, how nicely he has arranged. And see this here, the cactuses. How nicely they are kept. See the small fountain here. See how healthy the plants are. So nice. Oh my God, see this. And see this. That plant is given by Anu only. Oh, see this. This is given by my sister. See the way he has grown it. So healthy. You look after the plants very well, Raghu. Yeah, he's taking care of the plants so nicely. Yeah. See this here, this corner with all these hanging plants. It is different types of plants. See. Yeah. This See. is the beautiful crotons here. Oh, sir. See the crotons here. It's lovely. So this is his garden. So I'm very much impressed with this garden. Yeah. Hope you all like it. And So some more please- plants are there downstairs also. We'll Yeah. go there also, Shanti. Yeah, come Okay, here. na? Come. Yeah. Let's see some Let's more go plants down. here. Yeah. Yeah, I'm coming. Let's go downstairs, Yeah. friends. See, some more plants downstairs. All the plants are arranged here on the steps also. Yeah, this is oxalis. This is aloe. See, this green here. Yeah, wait, I'm coming. Come. See here. See some more hanging plants. This is on the first floor, Yeah, no? on the first floor. My God, See see this. this. How lively the plants Yeah. are. See this vertical garden arranged. This is a beautiful Yeah, vertical beautiful. garden. The money plant arranged here in vertical garden. Exclusive money plant. Different types of money plants in this Yeah, vertical and garden. look at this See this here? arrangement. Yeah, that's the Raghu's garden logo here. See. Yeah, it's beautiful. Yeah, see. My God, his Yeah, see this. creativity is... See this. Yeah. One more here. See, did you observe one thing? He's only putting one plant. Yeah. Yeah. Not Arranged all the plants beautifully. together. Yeah. Okay? So cute these are, no? And one more here. this one.
See, యా వెయిట్ ఐమ్ కమింగ్. welcome Raghu's garden. చూడండి, మీ క్రియేటివ్ ఐడియాస్ కావాలంటే యూ షుడ్ ఫాలో హిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓకే, And లెట్స్ గో. Let's Bye. go. Now you'll see the magic of Raghu's garden. One more. Come. హే మై గాడ్, బ్యూటీ ఇట్ ఇస్. See. సీ హౌ ఇట్స్ రొటేటింగ్. This is the. ఇదేంటి రఘు? ఇది ఏంటి ఇదేంటో మొక్క? చెప్పండి కాస్త. టర్టిల్ వైన్ అక్క ఇది. టర్టిల్ వైన్. ప్రూన్ చేస్తుంటారా రెగ్యులర్గా? రెగ్యులర్ గా చేయను, కొద్దిగా పెరిగిన తర్వాత ఇది అన్ని ఎలా తయారు చేస్తారు చెప్పండి రఘు కొంచెం. చెప్పండి. ఇది ఫ్యాన్ హుక్ అండి, వేస్ట్ ఇది. Oh. దీనికి ఒక 5 ఇంచెస్ గ్యాప్ తోటి ఫస్ట్ ఈ బాటిల్ కనెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ Okay. 4 ఇంచెస్ 5 డౌన్ చేసి దీనికి హాఫ్ సెకండ్, Okay. దీనికి హాఫ్ సెకండ్, Oh. అలాగే హాఫ్ పెట్టుకుని వస్తే షేప్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, అంత మెజర్మెంట్స్ తో చెయ్యాలి అది. అది అప్పుడు షేప్ వస్తుంది. ఓకే, చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి. స్పైడర్ ప్లాంట్ ఇది చూడండి అసలు. రొటేటింగ్ ఈజీ. ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది. ఇది ఈజీ ఏం కాదు, బట్ చాలా క్రియేటివ్ గా చేశారు అది. అదే చాలా మనం బాగుంది. చూస్తే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ క్రియేటివ్ ఎఫర్ట్స్ అది చేయడానికి. అదే చాలా. అండ్ వన్ మోర్ హియర్, ఇగో ఇక్కడ రండి, ఇగో ఇంకోటి ఉంది. అసలు లష్ గ్రీన్ గా అదే ఎంత కదా, బాగా పెరిగిందో. మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, అది మెచ్చుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. మొక్కలు అందరూ పెంచుతారు కానీ మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం. అది బాగా చేస్తున్నారు ఈయన. చాలా బాగుంది. ఓకే. యా, అండ్ ఇక్కడ అన్ని, ఇక్కడ షేడ్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టారు. అగ్లోనిమాస్, ఫిలోడెండ్రాన్స్, అండ్ ఇక్కడ బ్లాక్ జీజీ, ఇలా క్రాటన్స్ అన్ని పెట్టుకున్నాడు. వెరీ నైస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దిస్ క్రియేటివిటీ. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి రాబోతుంది తొందరలో, సక్యులెంట్స్ కోసం ఈ స్టాండ్ అరేంజ్ చేశాడు. వెయిట్ చేయండి. ఇగో లైట్స్ తో పాటు అరేంజ్ చేశాడు. ఇది నైట్ చూస్తే ఎంత బాగుంటుందో. రఘు, ఇదంతా చేసాక మళ్ళీ వస్తాం మేము చూడడానికి. సో వెయిట్ చేయండి దీనికోసం. దీంట్లో ఇంకేం క్రియేటివిటీ వస్తుందో చూద్దాము. వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి. సో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రఘు గార్డెన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ రఘు.